Malick Paye alias As. moom nee na moo ko Alioune Badara Thiam mi ay jëkkër ak jabar lañ. xoolal ma lii rek. maa ngi xoolal ma lii rek. wala lii moom kii kan la moom. Ouzin Keita. la ilaha illallah. ñu ne lii plateau taaja bun la woon xaw ma fan. Et avec ça, image bi nii ngeen di gis, vous allez me dire que ne lii du yofu. Come on, stop it guys. lii ngeen di gis xale 14 ans xale la. Dama. And you lot heard it all. A predator sexuel. Come on guys, what more else do you need to hear? C'est triste et c'est dommage. Because mais au plus part, ça dépend si langue si nooy doxee nooy waxee. am na su nekkee am nga package complet bi nag. Of course, go digging. Mono am I yenn. What's going on, people? What's going on? It's your boy Babs. Welcome to the channel. You are welcome to my premises. BMTV, as you already know. Numerous, the one and only. Right, people, let's go straight into it. Yemena, this is dommage. Guy, you building a double for introduction. Licho, building. I'm not gonna pick and talk about every single topic, because it's vast. But I'm just going to touch on the key elements. The key elements being what's going on is outrageous. It's beyond unbelievable. Well, for me anyway. Because actually, let me take it back. Business, I'm not all of it. You just don't understand. But Betuma Benin. Honestly, because it was obvious. It was oblivious. And I don't know how people never saw this coming. Then I'll explain after. Let's go. xam nga dafa benn groupe bu ñu fekk ci benn appartement ci Ouest Foire. déedéet kay Ouest Foire. benn élève boo xam ne 14 ans la am fukki at ak ñeent. ñu jébbal ko ay prédateurs sexuels. First of all, 14 ans. You heard it yourself. 14 ans. Now, 14 is extremely young. Jeune, khale. 14 ans. Khale. Down. And you lot heard it all. A predator sexuel. Come on, guys. What more else do you need to hear? C'est triste et c'est dommage. Because di jël xale bu am 14 ans ngeen dugal ko si biir appartement am ay góor big grown men ay góor ñu pass, you know, I don't even want to say it because it's nasty. Even thinking about it, just talking about it makes me sick. Di ko xalaat di ko wax sax ça m'énerve un peu. But we maintain and we keep cool. Mais xale bu am 14 ans déjà, on l'a abusé. On l'a traumatisé. Parce que xale bi dina am traumatisme. Because ay prédateur sexuel. Nombreuses personnes. Mënuñu xam ñaata nit ñoo nekkoon ak boy bi. Je peux pas croire que ne neexoon na ko. Il était abusé. Because not one, not two, but numerous. Su nekkoon benn ñaar sax déjà c'est sale. Because c'est du pédophilie. And it's literally I haven't even got the words. All I can say is it's nasty, it's filthy, and it's unbelievable. Because Khalibam 14 ans, predators, real life predators, sleeping with a 14-year-old child. It's rape to an extent. Come on, Lolin Bugamarlin. Come on, man. Anyway, moving on. waa digg nag fii may wax ak yow nii. journal bi nee na ñu ngi topp benn réseau boo xam ne structuré réseau bu ñu structuré maanaam réseau boo xam ne day am président am vice président am seen coordonnateur am trésorier benn réseau structuré d'homosexuel bu yëngu nag actif laaj ma fan fan la ci Dakar Thiès Kaolack ak ay antenne Gambie. xoolal ma loolu. Gambie googu la ñu localisé administrateur groupe neex ak now li. He's old. He's like a grandfather to this guy.
Donc, soo leen defee calcul bi 14 ans, you're nearly 3 times, presque 3 fois l'âge de ce jeune-là. The boy il a juste 14 ans. Pédophilie, de un. Deuxièmement, rape, because I'm sure he didn't consent to it. But I'm he didn't consent to it because there's no way I can fathom. Munuma gëm que ne xale bu am 14 ans dina nangu loolu. Su ko nangu aussi tamit c'était parce que dañ ko gëm looloo xamante ne amul. To lure them in. I don't know how to say it in Wolof. To lure somebody in because c'est un mineur. 14 ans xale la. Donc, in my understanding, the only way that they can get a 14-year-old to sleep with numerous men, numerous grown jahal ken. Come on, guys, let's call a spade a spade. So all in xolé rek automatiquement waron ngeen xam ne que ñi ay góor jigéen lañ because c'est seen habillement, c'est seen façon de faire. Mais au plupart Sénégal dañu naan non nii la mel nii la kii. No, hell no. Hell no. Anyways, moving on. Right, guys, unfortunately, my second camera, sama deuxième caméra bi nekk fee mënoo leen ko gis, didn't pick up. It didn't pick up most of the action or the very first part of the segment. So I'm going to try and re-record the part 2 of this. But anyways, guys, let's go. Let's get right back into this. ñoo xamante ne nii jàpp nañ leen ñu joxe ay fausse identité. Malick Paye alias As. moom nee na moog Alioune Badara Thiam mi ay jëkkër ak jabar lañ. xoolal ma lii rek. cee mbokk. Alaaji Malick Paye alias As moom ak Alioune Badara Thiam. waaw nee nañu ay couple lañ jëkkër ak jabar lañ. kenn ki mooy Wubi kenn ki moom mooy. Yoos bi. mais nee day trompé Alioune Badara Thiam ndax day làqatu di dem di sëy ak Ouzin Keita. auzu billahi mina sheytaan rajim. c'est pas yi dama foog ne ay gént la. Look, guys, what they choose to do amongst themselves, that's totally up to them. Gis nga, they are grown adults. Ñi ay magum jëm lañu. Donc ñoom li ñuy def seen biir ñoom ñoom la. Ça intéresse que eux. Because ay magum jëm duma wax si ñoom lu ñu bëgg a def ñoom la concerné. They want to be gay, let them be gay. Bëgg a doon ay góor jigéen ñoom la. Mais le fait que ñi ngi infiltrer ay jeunes ay xale di pénétrer ay xale yu ndaw, no pun intended by the way, ay xale yoo xamante ne bon ay mineurs lañu, ay jeunes, des petits gosses. C'est ça qui dérange. Let's just call it what it is. Because homosexuality, góor jigéen bari na Sénégal te góor jigéen yàgg na am Sénégal. Mais ce qui dérange un peu mooy li nga xamante ne mooy le côté pédophilie allegedly, but I'm sure there's no allegedly in this because they have been arrested. So what can I say? xam nga Elmat. waaw wax nañ ko fi altine. yor sa doom muy sol ay yére yoo xam ne jigéen la gën a saf. ko yére góor. même yow artiste bi nga xam ne da ngay invité par exemple tey Ouzin Keita muy ñëw si sa prestation di def si benn prestation si sa scène di am nu muy comporté woo ta réaction première devait être quoi? yow ngay liggéeyee ci am bërëb nga yor ay employé yoo xam ni seen jaay yépp Crazy, right? lëmbal suba ngoon guddeeg bëccëg. watu takk jaaro roccituñ xeesa après Elmat nga bàyyi noonu quoi. I got piercings. def comme si de rien. It's a whole different debate. Yeah, I do have piercings, by the way, people, but it's a whole different debate. You figure deal me? Because man to me piercing mum yagana depuis xale aussi tamit. It's different worlds, you know. Look, I have tattoos, I have piercings. Yeah, I'm not a tatouage et piercing. Mais ne juge pas la personne. Donc, man do me juge again. So, I'm just basing it on the facts. But someone's appearance can be deceiving.
il faut que ñu wante dëgg because l'apparence de l'individuel peut tromper. I'm trying to work on my French. damay jéem a kii sama français ak sama olof nag bu leen ma xas donc pour dire vrai like l'apparence d'un individuel mun na nax ñu bëri donc bu leen juger ne juste nu mu look mais am na ay look yoo xamante ne xam ngeen bu baax lu may wax am na ay look yoo xamante ne moom duñ ko sanctionné déjà soo defee tuuti sax xam nga lettu nga def ay piercing am na benn stigma there's a little stigma that goes with it in certain parts of the world right des fois si yenn côté yi si monde yi mais au plupart ça dépend si lang si nooy doxee nooy waxee am na su nekkee am nga package complet bi nag of course góor jigéen nga mënoo am ay yenn comme tey jii nii nga lettu nga def ay piercing ngay solu yenn solo yi di fecc yenn fecc yi te aussi tamit il faut que ñu xoolaat fecc yi gars yi di fecc honestly guys the way some of these guys dance it's a bit off-putting nu ngeen di feccee tamit xaw na méngoo ak fu jigéen si ñëpp nag bëgguma wax si côté yëpp artiste ak ñeneen ak yeneen même si côté sport parfois c'est trop but anyways moving on unité comme dara xewul maa ngi temps xoolal ma lii rek wala lii moom kii kan la moom Ouzin Keita la ilaha illallah ñu ne lii plateau taajabun la woon xaw ma fan léegi avec ça image bii nii ngeen di gis vous allez me dire que ne lii di yofu come on stop it guys lii ngeen di gis nii image bii nii this only means this is what I'm saying like this is like off the Richter scale this is up and beyond what can I say what do you want me to say like looking at this image what should be going through your mind come on now lii xanaa xamoo dañ koy fooyee nii rek dañ koy fooyee tam na sol xaw ma yëre jigéen sol yëre góor c'est interdit par l'islam waaw góor yëfu góor ngay def jigéen di def yëfu jigéen ñëpp nag buñ nekkee xale jaar nañ ci mais xale taaji booy te normalement xale bi koy def waajuram dañ ko war a tere il est innocent inconscient non xamu ci dara moom pour moom lii diine sax da koo dagal il est innocent inconscient non xamu ci dara moom pour moom lii diine sax da koo dagal te fekk diine daganoon ko góor da ngay def yëfu góor jigéen di def yëfu jigéen loolu muy dëgg voilà may dee ñu naan non moom ndeysaan unisexe la moom unisexe lay def moom day jaay ay yére yoo xam ne góor mën na ko sol jigéen mën na ko sol look guys if I'm allowed to lead to because I feel tangible I didn't even know what it was how much I didn't even know it existed but obviously when I check back on my roots ngay xam sa dëkk xam sa fu nga jóge ak tout ça like di nga xam culture yi bokkul there's so many different cultures and there's so many different realities all across the globe right and sometimes until you move around and you go and experience some of these new places you start to discover like there are obviously you know like different cultures and different beliefs mais loolu warul tax like I'm not like in certain parts of the world like Saudi Arabia for example which is an Islamic country or I would say that Arab countries predominantly are Muslim donc dëkk yooyu noonu nga xamante ne ay jullit lañu am na ay loi ak ay charte yoo xamante ne danga ko war a topp and if you don't abide by the rules there are consequences so like I said you don't judge affaire tajabon is let's just keep it real affaire tajabon is like to an extent it's basically going opposite and against what religion states the Islamic religion donc su nekkee Sénégal la ngeen def affaire tajabon for kids I can understand because tajabon is I could say the only way I can compare tajabon is Halloween right Halloween is the only other thing that's quite similar to it to an extent and Halloween people wear costumes etc and etc but for the most part let's just call it what it is and let's just tell it how it is it's a bit leftish you know so the point I'm trying to make is duñu juger but we have to speak on the facts in hand right let's go waa mais elmat luy ndeyu jigéen yére boo xamante ni nii góor mën na ko sol jigéen mën na ko sol man de loolu moo jaaxal nag
te yàlla sàkkul ko sàkkul. ndaw si nekkul ci biir kër gi. sol blouson wu jëkkër ja ñu ne ca kaw terrasse bi di entraîner ndaw si nekkul ci biir kër gi moo jëkkëram dong sol kilotu jëkkër ja di togg ndaw sa nekkul lu dul ndaw si daal moom day ñëw ay yére yoo xamante ni nii yére góor la ndaw si bu njaabee njaabaat ñëpp gars yi ne waa mi attends kii jigéen la wala góor nga nekku góor ñu ne du question wu efféminé yàlla bindee wala nii waaye yow sa bopp yow yaa bëgg yow lii yow jigéen nga yow wubbi nga ba wut ay far ñu ne déet waaye ñu ne prostituée dañoo am ci biir góor jigéen ñi yeneen i góor dañ leen di fay ñuy sëy ak ñoom subhanallah mais elmat loolu débat bi warul di yaatu non dama ñooy koor lañ comme jamonoy koor kenn waru cee waaraate ni góor wow double whammy wow prostitutes and all sorts yeah, because some of these guys actually paying for sex because because the only way you can lure some kids in a 14-year-old boy, the only way you can lure him into making him do what you want to do, because xale bu am 14 ans naka nga mën a def ba mu nangu xaalis. So it's a form of prostitution. No, it's not even a form, it is prostitution. You're paying for sex, but it's illegal sex, because not only is it gay sex or whatever it is, le problème bi mooy yaa ngi fay ay xale yi, because lu tax ma ne ay xale, because xale yooyu noonu naka nga mën a luye xale mu mën a xale ba am 14 ans war na ko mën a neex di tëdd ak plusieurs góor mënuma ko comprendre. Je peux dire que ne am na benn affaire bu si nekk boo xamante ne xaalis mu ngi siy joué wala leneen loo xamante ne mi ngi attiré xale bi pour xale bi mën a nangu lool. Like, let's just keep it real, man. There ain't no other reason, y'all. Come on, man. So there's prostitutes involved. Sex trafficking for sure. This is a RICO charge right here. This is a whole collective of people. When we speak on RICO, like, forget the Diddy case and all that. I feel Diddy be mom, yeah, there's, that's a RICO, but it obviously he never got charged on a RICO count. Diddy beat the RICO charges. But this right here, this is 100% a RICO charge for all of those. This is a RICO charge. So I feel like these guys should be charged on a RICO case. And the reason why I'm so passionate about it is because there's young, innocent kids involved. I'm not saying they're innocent as in they really didn't know what was going on, because 14, I was doing a lot. At 14, I was doing a lot. I wasn't doing that. I wasn't doing what these guys are doing, but I was doing a lot. I was getting myself into a lot of trouble, running with whatever, with the law and stuff like that. It happens when you're young. 14 is relatively young, but there is no way in hell that it's right for a 14-year-old child to be sleeping with numerous men. This is ridiculous. So I smell RICO, and I don't know if places like Senegal implement the RICO charges, but they should. And the reason why I say they should, because these are grown-ass men, and there's a collective of them. Come on, get out of here. jigéen dafa arab bàyyi leen ba koor gi jàll ngeen doog wax ci wàllum góor jigéen ñu ne déedéet waay nga làq yow say jàngoro ba pare wër di ko tasaare kenn du la suturaal. mooy dëgg. mooy dëgg. cantal ngërëm ñeel na la. yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi. jërëjëf amin allahumma amin yaa rabbi. yàlla na yàlla taxaw. amin moom kenn du moom. waaw moom wax naa la ma ne la yàlla reyee nanu ne. nit def na émission ba ci yàgg ni kër. chaque jour nga gis ko fii nii ci image yi. nit yéeg na ci avion faatu ci kaw jaww ji. dëgg it. nit tàggoo na fi Thiès gii wala kaw. mu nekk lu doy waar. yàlla ji amul benn kër goo xam ni dañ naan. waaw. keroog ba fa dëgg bi amee bu nit ñi ñëwee dañ ko ne ndeysaan yàlla bu mu fi amati yàlla yéex rek. ngay dégg nga ñu wax. maa la wax lii. yàlla yéex. pour nga mën a assurer ne dëgg dootul am suñu kër. munu nekk. yow sa bopp sax wóoru la ba xam ndogo dana la fekk. waaw moo tax ngay wax yàlla na yéex. yàlla guddal fan yi yàlla yéex yàlla guddal. I like that little. I call it I would say it's just to paraphrase. That's a very good way of explaining certain things.
Because what it is, to me, it's metaphor, because yalna year, I think is what it said, yalna year. That's what it should be, because one thing is guaranteed, and that's death, and ain't nothing else guaranteed. So let me tell you something. Boom fi amati, like they say in Wolof. I think that would mean like someone expecting it to never happen again. So no wahe boom amati, yalna year. And let's hope that we don't hear things like this again. Let's go. Yalna year.